titi adwaye no watwi da na se kwada so ebi no mo ye no wotwi kwan no so na omo hohuru so wie onsa ne kwan no so asia da ho wo matwi kwan no so wa mo matwi kwan no so nyina yopo omo wie ye anko akiro no ha na kwan no nye prosini no ogina ho no prosini ni gina so nti upo mu mpo wo de priority abetwi kwan no so wa mo matwi kwan no so nyina eti wo mutwi ade wo hwe kwaku hwe video no wo hwe lorry kwan no e wo ho no a enchen hwa ba bi asa excavator ni sie no. New day, new week, everything are fresh. Ebusuya, me mo bibia akwaba e de JOBAABA TV. Jumadie aye de Joba trend. O subscribe ya. Na wadaroma wa like na wa share e de amame. Na mameka o se nyumakuo bi e na soma sene. Emamde nsemi nyina ebe somo. Omo e de gina mechi echi brane. Emamde nsemi nyina ebo aboanom. E de McBrown'sKitchen se min kantra wo se. Yada sorry a yebedi di na aduane pa e na wosa yedie na aduane yebedi ama ye ho atoye no ne nyina McBrown'sKitchen asuye eno ene aduane papa ebeboa wo abusua order bia wo pesa wo ye no bomoden na McBrown'sKitchen na ne wonya sa order no sa anso e na sa wo ye yie ana sa wo ye wedding ana bibi bia fa ni gidie ho de Vikes se frɛ no na onya aduane a e de pa emfa emma omo numbers no egu screen ase ofa na one Vikes edi enkomo na mameka oso Boba village and apartment enso so we hotel emuni ema na efe yie pa na waye ne tese wo fie pepepe enu nti nema bia wo hia bia wo fie bia ne bi wo Boba ho enu nti fo ni shrem e wo poku ase aman from omo ankna pompuni mantam na ekwaje wo home e wo honum na otumi release stress no na bibia adeda na akwam e de amaw enu nti bomaden na ko na ene mpanimfo no eni enkomo internet ni gina na so enu nti fa na internet die abusua ma ne nyokoda na ne nyina ebe kama e de amaw abusua Galamsey won sensem ama enei wudi wani twem o Eastern Regional meche poye mantam a ehonum so ehuru papa ne nyina ene se enkrofobia wo mo efa eyekoti kwan so ekotu efumagudie e o river prem no eya amanfo mo no mani abriye pa a o mo kasa na kasa o mo ka nyina ene se o munsuo ne sei ensuo kro ya no mo no mo de bi enu ono nwane o mo de bi si o mo ne ma de bi efie nwuma nyina na nkrofo ya baso mba bese o munsuo enkrofo aye ka ho asem e Galamsey fo e ho asem e na meken aye bi krompo e ya hoho e na aba ba fremu enkrofo yi aye saa ma se entamo fo no echiremu a omuso maka nso omumfi na eno na omde omasema kodan assembly no ama mpanimfo omuka biewom etimetu anamo akofa eya post force adam no ama omotimi akọ eya river pra mu ama se say die eya chamfan bebre be endunum ena omahye no 15 chamfan no omahye na se no amane ebo no kokobo a omusa ade atodwane se so omusa ngrofo no biem e wo hɔ no ma ombema emra no ene wo mu adi kunwe say a central government and I say a ministry no ekon because assembly you say you know a couple months to call we be there man when you tua na say ya buy say na his if you coin na no mo hwe machines ma be da gu nso no so a me interministerial committee against illegal and also against Galamsey no me the one suggestion at all no say ministry and all the agencies involved on penny to me say one thing I say yeah now me to me na to solve this problem in say no military on my soldier for on air force for on your choppers your air force choppers are to me I didn't ever to other things you so and I think sir you so you be there more no more patrol no more who be a machine some fine for no good so no so Galamsey akanu nyina no be eku oman ni egu Ghana man nkofo sanfa fo mugu nsuo so prani bem ni nyina no esa because of sang of way na there ya ne say anope ye ba ya beto on wato nsuo so e wo monitor so de no mugu nsuo so obehwa background na sabe be kwa ya hoho o mu fi Ghana nti obehwa no na mpanifo no titinkura kase mu na makofo mo no mo de won egu villages na mo sponsor mo the longest river Ghana hanu any prayer you know hanu me he issue Ghana no say any say dia say Ghana na ekono enti me da mesre honorable Abu Jinapo any ministers omo in charge of sa Galamsey there omo source your military
na national security minister and take special interest. No ma military choppers and patrol river bloom near river praso. Na be bia shamfa will be identify no clear. At least yeah patrol on the river once every 2 weeks na. It will clear some of way because it take time and some bed some machine way. To be clear na 2 weeks besa ba or some be so because they who need there. Si ento anamo let's stop some of way there. Then any fit. Say no mo say ya kan mu me because ye ba mo super no mo di tune sika na ma no mo di ba so ntisi ama so nti la say music ko say e ko mo so gidigidi ko ma ko e ko police station fancy me nya bete ko ntisi no mo ba ko ba e de fa say mo say be pam mo mama e nti na mo guso mo so den ye be ka bi mo ntia say ma e enye nsumpon no e say ye say nsu kwa digu ikoku so a e ma koku na enye yie ye no ba nyina ye yofu a ensa sanse omodidi asase ntina nsu no yina be say no ba nyina ya ka nya bofo bia ye ni pipe water nsu ya kompreku ya na yesebi nom yesebi ye aduane bibia ye ti ye ni no ma begum no mo say asase ni aha mi ana me de ma ono abo asabe ma ofun ase oye so me na ye nyina ye huye ana o mo de machine abesim no tu alo mutu Onyonyamfo Akwasi Amoako Atta oye MP Edema Etiwa West constituency a osanso emranim ni meche lawyer ene wakodare e lawyer dwuma ni mu pa ene amanyosem ni mu na nanseye mu ene beto odwa se wo ko baabi akọ ayie meche wo ko ayie e otwe ase na wo sa kwan no so na wo ko ya wo ba no ene hu se Galamsey fuo bi wo mu de excavator a chese atete eneti ankasa pa ni nwura e de aye kwan no so basa kwan ya ya gusu foforo a chese e kwan no fefefe no Galamsey fuo yetimi de eye efi aye so pacha na eno no Onyonyamfo Akwasi Amoako Atta so won tia se san aban no bre na nkrofo etimi bo aban no so boa se aban no nya kwan aban be ye kwan be wiesu na nipa eye kwan no so tantantan Galamsey yi kurambo so ya bra adenti na wo so mufa Galamsey so ese kwan enye no wantwe kura o man bambofo no ehwe ma Galamsey fuo no ebi mu dwane e ma ne ka nipa mienu e ma Galamsey fuo mienu yi wo mu horo kwan no so nyina na nya asam ketwa chense do mu ye washing bay wo mu twinsuo e de horo kwan no so fita Galamsey mrante kwa mienu wamayamo achi wo mo asese de mra ene Galamsey fuo no eko akodie na enu achi no nso no eye ekwan ba ko amonam so no enwura ne fini neti wo de aye so ni nyinada no wabomode amomo adi ensuo ahohuru ekwan no so nyina bofo kwasi beye ba ko 1 kilometers road ene wo ma so nyina na esem ni nyinada enie na oru Akwasi Amoako Atta wosoafo yi woko eye yie e wotwe apiase na ofitwe apiase ba no obesene akokro fufuo enti eja wo ba no hu se excavator car yi bi no enam kwan so na se di excavator kwa no nam kwan so de na tie pa bodom mo car no ase na enam kwan so eya atache wo so no se what ekwan ya boka ye ne kama famfa nti se yie esa wo mimpesua so eno no ewo atiwa potem atiwa west ena me betena se me nam sa akwa wese so na be mafia ye so da de dabi eto ye ya pe normal driver do ko twa excavator na posifu e kan ho no musisi e no mokwa che nkrofo no na na omo doso ebi mu de ka hu se osoafo na be eno mu yifum tu pia fa agya do mo ka nwura ena nipa mienu de ye so omo akiri na ye se mo ye de adwuma no se Galamsey from se na mo nte se Galamsey no ya bra ana mo ye no ache kropo no mo ka no a atie mo antimi anhuru wonwura mo amanete ente se ayi entwoma ente se tariase e de na mo koya ya ye de kama so ba be ye kwan so fin just like that never I won't accept that and we'll see what more for us. Come on, Musa Shiva Quaniso. Or one Muji Quanisu, you not that paper, Quaniso, ye, Quaniso fire, and you're telling your fish, so you know, my Juma, dear money, Juma, and your messenger do a more aquagumu. And I watch him say, yeah, dear Ghana, I see. I am not a bimu de Mrasso Musam Senator to do. Wouldn't say excavate Yaudi, Senator was here at Dainty, and I won't rush here when we one more. And son out there, but go to dear, I drove with me. Edi sense yo kwa na mo de ababesi kwan so ntienei wa mani pa mienu ahoro kwan so ma prapra kwan so kama pa asa achi o maka office mo ye Galamsey fo a emra enu mo eba bedi. I handed them over to the police for the law to take its course. The police in their own wisdom will carry out their own investigation. The 2IC, the second in command of the police service in the district is here.
understand the commander himself is not around. So the 2IC is here. He came onto the scene to witness it for himself. So when I ordered their arrest, I wouldn't take the law into my own hands. I, together with the district chief executive, have handed them over to the police. The police should carry out their own investigation. And if they are able to establish any prima facie evidence, they should put them before court. Because there were laws in this country regulating Galamsey, and they were destroying public property. Because only more than a quarter of a kilometer, and only used this even to block the road. I ordered them to reverse off the road. Reverse osmosis. And I want some and was off on what you have to do. Tuba would your baba be who acquire and Rantiquan woman near day. Oh, sir, Minister, no, minim baby or more concern, she free, when you pump. And you are more horror pining in or more horror netting in every quan or more. No, it were my vivid description. I say, what you are. Question. Uchi kwano so no mo hohuru so wi onsa ne kwano so asia da wo wo matwi kwano so mo matwi kwano so nyina yopo omo wie ye anko akiro no ha na kwano nye prosini ni ogina ho no prosini ni gina so ntu po mu mpo wo de priority abetwi kwano so mo matwi kwano so nyina eti omo tu ade wo hwe kwaku hwe video no wo hwe lorry kwano e wo ho no a enchen hwa ba bi asa excavator ni sie no ho no omo tu Galamsey no eti se afidie no omo di tu a na omo de netie na gu kwanum won kwantemponi o ye dama na sesebe wenye kwanfun o kwantempon kase a kwan no kura no hwe ye wie encheye eso omo tu a na omo de agu kwanum omo tu a na omo de agu kwan nipa twem wo ho no mo omo hu Abranti no kuta pump no credit tunare. Enti minister say wa ma prosifo ache wa minim charge kore de bebo say no kan say omo hwehwem na omo nyanyina so bi omo de wo kwa bebo omo kan say ne bro for prima facie wa kan to ho no woko enti ye de ne ye hwehwe ye ne ye hwehwe ne say no kore enadi ewomu say ye be ye omo danyu if say we dey abro so say we say police for no mbehwem nti say prima facie we say wan no wo munya bi wo mu dia na say mra wo mu de be country wo mu ma esa say di be kokobo ana ne to ka no bode wo say enye won ko ba bi yetu galagala Galamsey bia no e wo say o manfo timi hwa no wakutia esa say ya hwe yi a dache e beba ye nkrobom e kwan we kwaku yenya no enkran ha say won ba bi a old mekom no wo no e kwan na ye fa hokotua ye tasse no won sa kwan se ne siti asa chen kwan bia won yenya kwan we wo ha say ya North Kaneshi revenue for GRA for office wo won kan na wo ma 7 run about no so e se kwan we de kwan papa wo nyam ne yenya ni binie abeka jansen amena bi kura da ho no de akua ene ba ko bi wo ha yen ko famra na abeka jansen e fifi amena na sha se kete emu bie mpanyifo hwe wo betia na gbembran na akofa asem de aba yentie de osofo no sakan the shoulders of the road on at the Galamsey say the road a council tax payer a lot of money to construct the road on say no not ya promise the shoulders because technically a hold the road and look at the distraction of the shoulders on saying Galamsey and look at all this and look at them. All of them should be arrested. And now we'll mention who are the owners, the sponsors now, Auntie and Granu. I am the member of parliament for this constituency, and I'm going to work together with my district chief executive, who is head of DISEC, to support the position of government. The president of the republic, Nana Addo Akufo-Addo, will put the presidency online to fight Galamsey. Okay? For the benefit of our country. Posterity, we have to protect our water bodies, we have to protect our land.